Creo que dentro de todas las modificaciones corporales que tengo, con más de 100, probablemente podría llegar a las 200. Creo que en sí podría describirlo en una palabra, sería un look de felicidad. Pues después de las más modificaciones que él se iba haciendo, pues pensaba yo que lo estaba perdiendo, que ya mi hijo ya. Y sí, como mamá, como que me daba mucho miedo. No manches, me encanta. Tengo mi lengua bífida, tengo mi cuerno, tengo varias escarificaciones en la cara, probablemente no se van a ver por el negro, tengo en el brazo, tengo varias en las piernas, tengo microdermales en la parte de los pómulos, tengo una dilatación, tengo el ear pointing. 22-year-old tattoo artist and piercer Toby has over 200 body modifications. Starting at the tender age of 12, he has been transforming his body for a decade with no signs of slowing down. Estoy muy más orgulloso de la modificación corporal de mis ojos cuando los inyecté, porque creo que fue un paso mucho más grande de tatuarme o las expansiones, porque al final de cuentas pues los ocupas para vivir, o sea, tienes más que nada yo que trabajo también de esto, es algo que me ayuda, pues si no los tengo como trabajo. Escogí el color morado porque también representa mucho la magia y el misterio y todo ese tipo de cosas, y es como lo que a mí me define. Creo que no llevo la cuenta de cuánto dinero he gastado, pero sí puedo decir que más de 20,000, 25,000 pesos. Mi primera perforación me la realicé aquí en el labio, fue hace aproximadamente unos 10, 12 años. Mi primer tatuaje me lo hice hace aproximadamente 8 años, tenía 15, es Siento que he logrado el look de mis sueños. Obviamente creo que me faltan algunas cosas para sentirme totalmente como me imaginaba hace algunos años, desde que empecé todo esto de la modificación, pero actualmente me siento bastante contento para sentirme bien. Bueno, no bien, sino sentirme ya completo. Digamos que estaba ya a un 80% ya con lo que me voy a hacer. Ya me voy a sentir un 100%, solo me falta mi otro cuerno, quiero otro en medio, algunos implantes en los brazos, terminarme mi pieza negra y listo. Es todo lo que me voy a hacer, no planeo hacerme más cosas. Me convertí en tatuador primero que nada porque mi papá me trajo algunas revistas de Estados Unidos donde venían los primeros tatuajes con estilos tradicionales, old school, tatuajes que traían los marineros, realmente tatuajes de hace muchos años. Desde ahí empieza mi debraye mental en cuanto veo que la gente puede modificar su cuerpo y no. With such an extreme look, Toby is hoping he can change the way people think about others who choose to modify their bodies in excess. Bueno, a mí me gustaría hacer cambiar la percepción de la gente en cuanto de que esto no te hace ni mejor ni peor, o sea, la gente solo quiere verse como se siente cómoda. Pero creo que el juicio de hace 4 años, por así decirlo, sí era mayor de que el de actualmente. Realmente creo que tu felicidad independiente vale más que el juicio y la percepción que tienen miles de personas. But it's not just strangers who have been shocked by Toby's appearance. His mother has struggled to accept the changes she's seen him go through. Cuando yo vi su primer tatuaje a los 15 años, pues para mí pensé que era ya un delincuente que se estaba dedicando, no sé, con pandillas y eso. Pues después de las más modificaciones que él se iba haciendo, pues pensaba yo que lo estaba perdiendo, que ya mi hijo ya. O sea, yo ¿por qué? O sea, yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué te haces eso? ¿Por qué? Y él me decía, pues es que es lo que me gusta. Y sí, como mamá, como que me daba mucho miedo. Pero no, pues he aprendido a verlo bien y ya lo acepto. Lo acepto y lo veo, ya me da gusto por él, porque yo sé que es lo que él quiere. With his mum coming around to his look, Toby has even managed to convince her to get her own tattoo. Apostar que se haría otro tatuaje. ¿Qué onda, Sam? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, ya saqué los tamaños de tu diseñito. Igual, no sé dónde lo vas a querer. En el tobillo. Va. Me encanta, sí. Va. Sí, la técnica que estoy usando ahorita se llama hand poke, que significa empujar a mano.
Es una técnica de tatuaje artesanal de hace muchos años, como inicialmente se realizaban los tatuajes. Handpoke empezó a llamarme más la atención, ya que lo siento que es un tatuaje un poquito más personal. Creo que sí, suelo a inspirar a otras personas, más que nada por la seguridad que llego a demostrarles de cómo me veo y cómo me siento conmigo mismo. Y que de una u otra forma, tal vez no totalmente, tal vez no un 100%, pero siento que sí he inspirado a varias personas con mi apariencia. No manches, me encanta. Está padrísimo. Es todo lo que quería. En verdad, es súper talentoso. Gracias. Pero no puedo describir la felicidad que siento, que a través de los años realmente no me he detenido por nada ni por nadie hasta lograr lo que soy actualmente. Ich möchte einfach von der Masse mich abheben. Also es gibt wirklich gar nichts, was mich stoppen könnte auf meinem Weg zum Plastic sein. Heute lasse ich mir die Lippen machen und eventuell die Wangen. Mal schauen. Ja, oh Gott, ich freue mich total, jetzt meine Mutter per FaceTime anzurufen und zu sehen, was sie dazu sagt und ob sie geschockt ist. Hi, ich bin Stefan, 27 Jahre alt und komme aus Stuttgart. Hey, ja, mein Ziel ist es eigentlich, dass ich wirklich irgendwann wie eine richtige Plastikpuppe aussehe. Stefan has dreamt of achieving the ultimate plastic look since he was just 12 years old. Also angefangen mit dem Lippenaufspritzen habe ich ungefähr vor 2 Jahren. Und deshalb gehen wir heute nochmal zum Lippenaufspritzen und hoffen, dass sie diesmal noch größer werden. Mein Ziel wäre es, dass ich irgendwann wirklich richtig dicke Lippen habe, wie so eine Gummipuppe. Ich möchte einfach Lippen haben, die schon aussehen, als ob sie kurz vorm Platzen sind. Ich möchte einfach von der Masse mich abheben und die Leute sollen einfach auf der Straße wirklich schon von Weitem sehen, wow, der hat was machen lassen, der hat sich richtig verpfuschen lassen. With a clear goal in mind for his evolving look, Stefan is busy planning his extreme transformation. Ich hoffe, dass ich mein Ziel innerhalb der nächsten 12 Monate erreichen kann. Ich habe jetzt schon einige OPs geplant. Ich möchte auf jeden Fall meine Wangen liften lassen. Dieses Cat-Eye-Lift würde ich gerne machen lassen. Ein Augenbrauen-Lift. Dann möchte ich einen Buccal-Fat-Removal haben. Ein Lip-Lift, wo hier ein Teil von der Oberlippe weggeschnitten wird, damit die Lippe so hoch steht. Auf jeden Fall ganz viele Fettabsaugungen. Brust, Arme, Bauch, Hüfte, ein bisschen am Rücken, ein bisschen an den Oberschenkeln. Also ich habe bisher ungefähr 4.000 bis 5.000 Euro für meine Filler ausgegeben und Botox natürlich. Also ich habe nicht wirklich ein Limit, an was ich ausgeben will, weil ich werde, wenn man es auf die Lebensdauer bedenkt, immer wieder was Neues finden, was ich machen lassen will. And it's not just trained professionals he's relying on to help him achieve his look. He's also been doing some of the work himself. Und so kommen dann die Spritzen normal direkt an und sind bereit zur Benutzung. Ich weiß tatsächlich nicht, wie legal das ist. No risk, no fun. So, und das hier sind alle Präparate, die ich aktuell in meinem Kühlschrank habe und die ich mir ab und zu selber spritze. Wir haben hier unter anderem Melanotan. Das ist ein Bräunungsmittel. Hier haben wir Fettwegspritzen, die ich mir ab und zu in meinen Bauch jage. Bisher bringt es nicht viel, aber schaden kann es ja auch nicht. Und hier haben wir noch ein Wachstumshormon, das angeblich auch helfen soll beim Fettabbau. Aber da habe ich bisher leider auch noch nichts davon gemerkt. Aber ich spritze es mir einfach weiter. Wenn man sich die Lippen selber aufspritzt, gibt es natürlich ein Risiko. Aber ich meine, es können zum Beispiel die Lippen absterben im allerschlimmsten Fall. Aber ich meine, das wird jetzt eh nicht passieren. Gehe ich mal davon aus.
Also wenn ich mich im Spiegel anschaue, ich sehe einfach so viele Sachen, die mich an mir stören. Ich meine, wenn ich jetzt auf Instagram schaue, alle haben so perfekte Körper, sind fotogen, alle sind einfach perfekt und dann schaue ich mich im Spiegel an und denke mir so, mein Gott, das muss man ändern, das muss man ändern, das muss man ändern. Meine Freunde sind auch total zwiegespalten, was mein neues Erscheinungsbild angeht. Einige finden es toll, aber die meisten meinen immer so, oh Gott, Stefan, das sieht plastic aus, das sieht... denen ich nicht zustimmen kann. Und dasselbe ist eigentlich bei meiner Familie. Also Hallo? hallo Mama, ich gehe gleich zum Aufspritzen. Ja, was hältst du denn davon, dass ich da jetzt wieder hingehe zum Aufspritzen? Weißt du, warst immer mein hübscher Junge. Du warst einfach perfekt für mich. Oh Mama. Ja, genau. Ich aber nichts übertreiben. Today, Stefan is adding to his look with a visit to his favourite clinic for some new fillers. Heute lasse ich mir die Lippen machen und eventuell die Wangen. Mal schauen. Ich bin noch ein bisschen offen. Ich lasse mich mal vom Arzt beraten, was er mir alles reinspritzen kann. Also ich komme gerade zurück von M1, wo ich mich habe ein bisschen aufspritzen lassen. Und ja, ich bin super happy mit dem Ergebnis. Ich habe mir heute die Lippen aufspritzen lassen, die Wangen, das Kinn, die Jawline. Und als kleinen Bonus habe ich mir noch ein bisschen Botox spritzen lassen. Also meinem Ziel, Plastik zu sein, bin ich ein bisschen näher gekommen. Ja, oh Gott, ich freue mich total, jetzt meine Mutter per FaceTime anzurufen und zu sehen, was sie dazu sagt und ob sie geschockt ist. With his face newly filled, it's time for Stefan to see what his mum thinks. Hallo? Ups. Hallo Mama. Hallo Stefan. Hi. Na, Wie geht's? gut, danke. Und, was sagst? Ja, ist schön. Ja? Ja, aber es wird nicht mehr, oder? Natürlich wird's noch mehr. Jetzt musst du nicht mehr nachlegen. Ja, mal schauen, ich glaube schon. Ist gut, Mach's ja? Gute auch. Tschüss. Tschüss, bis dann. Ciao. Also es gibt wirklich gar nichts, was mich stoppen könnte auf meinem Weg zum Plastic sein. Egal ob gesundheitliche Folgen oder sonst. Ja, ich freue mich einfach auf eine plastikhafte Zukunft. My name is Bianca and I want to have bigger earlobes than anybody. The record holder has 105 millimeters. I'm at about 86, so I'm not too far away. Today it's stretching day and I'm going to stretch my ears up. This afternoon my parents are going to come by and I'll get to show them my new ears and hopefully my dad doesn't freak out. I don't know how big can you go? I don't know. I guess we're going to find out. Yeah. She has a hole that big in her chin? Yeah. You can see her teeth? Well, I haven't seen it. It's pretty new. Oh, I see. Something I haven't seen yet. I wanted to look like a video game character. I just really like the idea of looking unnatural. I want to be covered in tattoos. I want to have my earlobes as big as they can go. Right now I have my stretch labret. I have my ears, which currently these are 3 1/4 inch. So that's about 64 millimeters. I have a bunch of facial piercings. I've actually taken out a lot. My septum is stretched. I started getting tattooed at 16. I want to have bigger stretch ears than any girl and possibly anybody. The record holder has 105 millimeters. I'm at about 86. So I'm not too far away and I could see myself getting there and possibly surpassing it in the next couple years. I can do a lot of tricks with my ears. I can stretch them and lick them. I can
wrap my earlobe around my whole ear, which is what I do when I wash my face or do my makeup. You can take drinks through my ear. You can do a lot with my ears that a lot of people can't do. My ears are very healthy, and the healthier they are, the stretchier they are. So I've only had this pair in for maybe a week and a half, and I can't even work with them because if I bend my head forward too much for too long, they just pop right out. So they're definitely ready for the next size. At the rate they're going, I could see myself at around 100 millimeters in just a couple months. When I was younger and I started stretching my ears, a lot of people in the town that I lived in had never been exposed to something like that before. I was bullied really badly throughout my whole history of school. Here, I was probably like 15 or 16, no older than 16, and my ears started to get really on the bigger side, as you can see here. Like, for being in high school and being my age, nobody had seen plugs this big. So I got bullied and made fun of. People would assume that because I had stretched ears that I was doing other things, like assuming that I would be into like drugs or that I was a bad student, which none of these things were true. I was always a really good student and a really good kid. I wasn't able to go anywhere without people treating me like I was disgusting or like I didn't belong where I was going. But it's kind of a blessing in a way, because I don't want to be around people that judge so negatively based on looks. So it kind of weeds out the judgmental types of people, which is what's so nice about working at a tattoo shop, because it's the first time that I feel like I'm in an area where I'm allowed to be myself. Hey, look at my new plugs. Sick. Yep. Today, I'm super excited because it's stretching day, and I'm going to stretch my ears up to about 86 millimeters. I'm a little nervous because my parents are coming by later, and I get to see my dad probably freak out about how big they're getting. I feel like at this size, it's not as noticeable though, until like, I don't know. Unless you have like long periods in between, but my Yeah. dad hasn't seen my ears in a long time, so I Since feel like last summer, pretty much. So I feel like they're gonna look huge to him. Yeah. My dad has never liked my ears. He doesn't understand it. He doesn't like it. He does not think it's pretty, and that's probably being generous. I didn't really understand them, that, you know, once they're stretched like that, will they ever go back? I know there's surgery for it. My dad had no idea I was stretching my ears. If he knew, he would not have allowed it. I don't remember her hiding it. I don't remember her hiding, yeah? She would pull her hair over, Yeah, make sure, maybe. and if See, she must have did a really good if job. she tucked her hair, That's why I would, you know. That's why I think they went from here and one day they were there, you know? She had everything. It was all a lot on her face, but then she has this big one here that I still struggle with. Yeah. She has a hole that big in her chin? Yeah. You can see her teeth? How you been Let's see if hiding she that puts- one? Hey. Well, I haven't seen it. Wow. It's pretty new. Oh, I see. Something I haven't seen yet. My dad has a lot of tattoos, but his rule was always stop below the neck, below the wrists, so that it can always be covered up. I was always concerned that it would affect her future and limit her ability to you know, make her spot in the world. And I think doing something that was irreversible and so obvious at such a young age, that's where he draws the line. Hey! Oh, Yeah, so today Bianca had a stretching day, so she stretched her ears up 3 millimeters, so they look really good. Oh yeah. she stretched them an additional 3 millimeters? Yep. Wow. Yeah, getting big. I'm feeling really nervous. I'm about to go outside and show my family the new plugs that I have in my ears, and they're getting really big, and I'm not sure how they're gonna feel about it. Hey! What do you think? Like forever. It's been a year. And yeah, so I've gone up about a ½ inch in a year, which doesn't sound like a lot, but it is.
Tony, what do you think about these plugs? How do you feel about them? If she likes them, I like them. Thanks. I've accepted it, and I'm comfortable with the two, and it actually grew into a different identity that it's part of her persona. It's what she is. My body confidence when I was younger was terrible, which I think plays into why I love to be able to take control and modify it to fit my taste. I'm not using it to cover up the things I don't like. I'm using it to give myself new things to like about myself. I see it as an improvement because the confidence that I have now, as silly as it might sound to some people, a lot of it has to do with my earlobes. It's a big part of my identity. Sono Chiara e la mia passione è la modificazione corporea. Ma il mio bisogno di modificarmi non è un bisogno dovuto alle attenzioni, è un bisogno strettamente personale. Ho sentito l'esigenza di sentirmi un po' più femminile. Il mio stile attuale lo definirei abbastanza da Barbie. Diciamo che tutto ciò che è finto tende sempre ad attirarmi di più del naturale. Che ne pensi del fatto che voglio rifarmi il seno? A me non piacciono. Invece mi avete chiesto un parere a me. Sì, alla fine sempre, cioè, tutto quello che faccio lo faccio per me, quindi sarebbe più che altro l'ennesimo modo per vivere meglio con me stessa. Ecco. Avevo iniziato allevandomi i lobi, sì, anche prima, forse poco prima di 11 anni. Gli occhi tatuati, la faccia tatuata, il collo, il petto, ho 12 scarificazioni, 2 marchi a fuoco, un piercing alle guance dilatati, 2 piercing anche alle unghie. Quindi ho cambiato un po' più il mio stile a livello di vestiario, capelli, trucco, unghie. Sì. Ora rispetto a prima ho sicuramente un po' più di cura del mio corpo in generale. Le unghie, il modo in cui mi vesto, abbronzatura, trucco, capelli. È un po' più rosa rispetto a prima. Il mio stile attuale lo definirei abbastanza da Barbie, bimbo. Rispetto a prima ho capito che volevo essere anche nella mia quotidianità un po' più femminile, ho iniziato a vestirmi un po' più scollata, gonne corte. Vorrei rifarmi il seno un po' più grande, molto più grande, parecchio più grande. Già ce le ho abbastanza grandi, ma non sono finte. Cioè, il punto è quello. Non sono, per me, belle come lo sarebbero se fossero finte. Tutto ciò che è finto tende sempre ad attirarmi di più del naturale. Io indubbiamente riconosco che quello che voglio fare non sono cose semplici, non possono piacere a tutti e non piaceranno mai a tutti, però alla fine piacere a tutti è un po' come piacere a nessuno. Le unghie ho iniziato a farmele 4 mesi fa, sì, 3-4 mesi fa, e in realtà sembrano scomode, ma quando sto senza non riesco, cioè che magari me ne si rompe una o le devo andare a rifare, non riesco a fare niente perché ormai mi sono abituata a fare tutto con queste mega unghie. No, in realtà io riesco a fare tutto, in un modo o nell'altro ormai mi sono abituata a fare tutto, riesco anche a prelevare, stranamente. No, cucino, lavo, sì, scrivo al telefono. Porto le unghie così perché mi piacciono, mi piace proprio, cioè pure il rumore che fanno, la sensazione quando tocco le cose, al di fuori dell'estetica, che aggiungono comunque una particolarità in più. Perché per il resto sono sobria, capito? Quindi le unghie. Quindi le unghie servono. Il giudizio, la parola degli altri, cioè sei brutta, passami il termine, una troia, cioè sei tu a dare un peso a quello che dice la gente. Se tu mi dici una cosa di cui io sono consapevole o non mi ci ritrovo per niente,
per me è aria, cioè non ha senso quello che dici, semplicemente. Abbiamo finito? Sì, abbiamo fatto. Grazie. Che belle. No, che belle per davvero però. Mi piace sta rosa. Io e Chiara ci conosciamo da 10 anni, più o meno, giù di lì, dalle medie, e quando lei era ancora normale. Che ne pensi del fatto che voglio rifarmi il seno? Penso che sia un po' troppo esagerato, troppo finte e secondo me non c'è bisogno. Comunque se lei si piace così non c'è nessuna preoccupazione, però mi preoccupa il giudizio degli altri. Per me questo suo cambiamento non ha influito molto, perché comunque se sta bene lei con se stessa, io sono contenta e la nostra amicizia è rimasta la stessa. Io penso che comprendere non sia sempre necessario, cioè alla fine tu puoi anche non capire, non concepire perché io voglia fare una cosa, che tu non lo facessi, però comunque questo non significa che se io lo faccia influisca su quello che poi può essere un rapporto, cioè alla fine il rapporto è basato su altro, che lei mi dice, cioè io alla fine penso che anche volendo cambiare ciò che magari è il modo di vestirmi o il modo di truccarmi o i capelli, alla fine rimango sempre quello che sono.